சுற்றுலா இங்கிலாந்து அணிக்கும் இலங்கை அணிக்கும் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட 20-20 கிரிக்கெட் தொடர் பல்லேகல மைதானத்தில் இன்று ஆரம்பமாகிறது. இந்த முதலாவது போட்டி இன்று இரவு 7 மணிக்கு ஆரம்பமாக உள்ளது. இலங்கை இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த தொடரில் 3 போட்டிகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. முதலாவது போட்டி இன்று பல்லேகல மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளதுடன் இதில் பங்கேற்கும் இலங்கை அணி நேற்று இரவு பல்லேகல மைதானத்தில் பயிற்சிகளை ஆரம்பித்தது. 20-20 உலகக்கிண்ண தொடருக்கு முன்னர் இலங்கை அணி பங்கு பெற்றும் கடைசி 20-20 தொடர் இதுவாகும். இலங்கை மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இதுவரை 14-20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் 10 போட்டிகளில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றுள்ளதுடன் இலங்கை 4 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இலங்கை அணி 2014 ஆண்டிற்கு பின்னர் இதுவரை இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 20-20 தொடர் ஒன்றை கைப்பற்றவில்லை. அதேபோன்று இலங்கை அணி இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக இறுதியாக ஒரு 20-20 போட்டியில் வெற்றியீட்டியதும் 2014 ஆண்டிலேயாகும். இங்கிலாந்து அணியுடன் நடைபெற்ற கடந்த 8 போட்டிகளிலும் இலங்கை அணி தோல்வியடைந்துள்ளது. இவ்வாறான தொடர்ச்சியான தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்குடன் இலங்கை அணி இன்றைய போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய போட்டி தொடர்பில் 2 கிரிக்கெட் அணிகளின் தலைவர்கள் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தனர். කුසල් ජනිත් දිගටම හිටියා මම හිතන්නේ T20 සයිඩ් එකේ පහුගිය පාකිස්තාන තරඟාවලියේදී අපිට උට අවස්ථාවක් දෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා වර්ල්ඩ් කප් එක වැදගත්කම එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්න එකේ. මොකද ඇත්තම ස්ට්‍රයික් රේට් ගත්තොත් ස්ට්‍රයික් රේට් එක උඩ තියන් මම හිතන්නේ නම්බර 5-6 වගේ පොසිෂන් දක්වා අපිට කුසල් ජනිත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔහු ඉතාමත් උපයෝගීමත් වෙයි කියලා වර්ල්ඩ් කප් එක වෙද්දී. ඉතින් මේ ඇත්තටම එයා ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා අවසාන තරඟය බෝල් කරා බැට් කරා ලකුණු 20ක් ගහුවා මම හිතන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ හොඳට කරා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එකපාර අපිට ප්ලේ කෙනෙක් අයින් කරන්න අමාරුයි. මොකද හොඳට කරාම තව ඔපචුනිටියක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලා ගත්ත ඩිසිෂන් එකක්. පාන් රත්නායකවත් බෑකප් එකක් විදිහට තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ව ඥානාන්විත ලෙස පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩි බර අපි දන්න දුෂ්මන්ත චමීර කොහොමද ගන්නවා කියලා. නමුත් වර්ල්ඩ් කප් එක ඉස්සරහට තියෙන හින්දා අපි එයා මැනේජ් කරන්න ඕනේ. මොකද දුෂ්මන්ත චමීරව අපිට දාලා බලලා අමුතුවෙන් එයා මොකද්ද කරන්න කියලා හොයන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපිට බෑකප් විදියට ප්ලේ කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි ප්‍රමෝද් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම ඒක සිලෙක්ටර්ස්ලා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. මොකද කැප්ටන් කෙනෙක් විදියට හැම වෙලේම මම තනියම ඩිසිෂන් ගන්නෙ නෑ. හැම වෙලේම අපි දන්න සාමූහික තීරණ තමයි ගන්නෙ. ඉතින් කමිතු කියන්නේ ඇත්තටම වටින ප්ලේයර් කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඩිසිෂන් එක ගොඩක් දෙනෙක් එකතු වෙලා ගත්ත ඩිසිෂන් එක. ඇත්තටම අර අපිට කොයි වෙලාව හරි යන්ග්ස්ටර් කෙනෙක් බලන්න වෙනවා. ඉතින් කමිල් මිෂාරට කණ්ඩායමේ කියන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එයාට දුන්න ඔපචුනිටි එකේ එයා හොඳට කරා. මම හිතන්නේ කුසල් මෙන්ඩිසුයි පැතුමේ ගත්තාම මම හිතන්නේ හොඳටම ක්‍රීඩා කරා ඒ ඕපනින් ස්ලොට් එකේ. නමුත් අර අපිට සමහර ක්‍රීඩක ට්‍රයි අවුට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් කමිල් මිෂාර නරකට කරලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට යද්දී අපිට කම්පොසිෂන් දෙකම යූස් කරන්න පුළුවන්.
ඇත්තටම සතුටුයි ඒ වගේ සුබවාදී දෙයක් නසා හුසෙන් වගේ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ කියන්නේ කමෙන්ටේටර් කෙනෙක් කියපු එක ගැන මොකද ගොඩක් අය අව탁සේරු කරද්දී ඒ වගේ කෙනෙක් එහෙම කියන එක ලොකු බූස්ට් එකක්. ඉතින් අපි දන්නවා ඇත්තටම අපේ කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා මේ අවසන් තරගයට එන්න. නමුත් අපිට අර ප්‍රොසෙස් එක ඉතාමත් වැදගත්. පළවෙනි තරග කීපය මොකද මේ මොමන්ටම් එක ගේන් කරගන්න. ඒ වගේම මේ එංගලන්ත සංචාරය. ඉතින් ක්‍රීඩක සියලු දෙනාම තමන්ගේ උපරිම දක්ෂතා දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මම ට්‍රෙවින් ගත්තොත් දිගටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකයි සිලෙක්ටර්ස්ලා ඉන්වෙස්ට් කරපු ඊඩක ඉතින් එයාට ඔපචුනිටි එකක් එනවා අනිවාර්යයෙන්. මොකද කවදාවත් ඔපචුනිටි කියනවා නැති වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් වනිව හසරංගයේ තත්ත්වය මම හිතන්නේ ආබාධයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ක්‍රෑම්ප් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ආබාධ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. සුවෙන් ඉන්නවා. මේකයි සිලෙක්ටර්ස්ලා ගන්න ඩිසිෂන් වලට අපි හැම වෙලේම රෙස්පෙක්ට් ගන්න ඕනේ. අපිට ආගියු කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් එතන ඒ ජොබ් වලට දාලා දෙන්නේ ඒ විශ්වාසය මත. ඉතින් අපිට සමහරවිට ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් ට්‍රස්ට් කරන්න වෙනවා. මොකද මම අලුතෙන් කැප්ටන් කෙනෙක් විදියට ආවමත් ෆස්ට් ඔෆ් ඕල් මම දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම ඇයි මම එන හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකෙක් විදියට මම පර්ෆෝම් කරන්න ඕනේ එතන රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඩිසිෂන් ගද්දී මම කිව්වා වගේ සාමූහික ඩිසිෂන් ගන්න. නමුත් හොඳම වැඩේ තමයි සිලෙක්ටර්ස්ලා එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නම්. මොකද සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න බැරි දේවල්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද එතකොට ප්ලෑන් එක හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පල්ලේ කැලේට ඇවිල්ලා තියෙන 16යි. නමුත් 25ක් දැම්මනේ වර්ල්ඩ් කප් ස්කොඩ් එක කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙනම ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් යනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ පහුගිය සතිය දෙක තුල මම USA නේපෝල් කැනඩා වගේ කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ එක්ක පුහුණු තරම් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් ඒ හින්දා එකට ප්‍රැක්ටිස් ගන්න උනේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. නමුත් එතන ට්‍රේනින් කෙත්තාරාමේ අපි වෙනම ට්‍රේනින් කරන් යනවා. මම හිතන්නේ පන්දු රකින්න කියලා ගත්තොත් පාන්රත්නය කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රකින්න එක. ඉතින් අර තුන්ගිරියා ක්‍රීඩක කියලා වර්ල්ඩ් කප් එකට යද්දී මොකද මේක හෝම් වර්ල්ඩ් කප් එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඩක් ගාලා අපිට ගේන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්ව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. I think playing every game, and approaching it as exactly what it is probably the most important bit right now. We know there's a World Cup coming, everybody knows that, and a lot of the talk is about that. But certainly from my point of view, the most important game is tomorrow night, game 1 against Sri Lanka. Hopefully a series win. Obviously the mood in the camp's pretty good with the boys getting the job done against Sri Lanka in the 50 over stuff. So, now the format that in the last few years we've been a bit stronger in T20. So hopefully we hit the ground running. And a series win, any series win away from home is special in its own right. So hopefully another series win. Yeah, I really enjoyed my time at LPL. I think at that point in time I hadn't played for England yet, and I think it was. Franchise cricket was such a big part of giving me opportunities and exposure to play in different conditions and making my game more well-rounded. So, yeah, I've got great memories of playing in that competition, and it is really nice to be back. I've not had a look at the ground yet. I've sort of walked around the outside of it, and then Danny told me about there's a few snakes around here. So I was more looking at what was directly in front of me than the wicket, but I'll have a look when I go back out. And in terms of advice that you might have given some of the other players who've not been to Sri Lanka, from your experience playing here, have you been giving them any tips? Not as yet, no. I'm not sure I will either. The 50 over guys know what the conditions were like, but it's very different. It's different in Colombo as it is to here, as it is to Hambantota. It's all different conditions in its own right. So I think we'll have a pretty good idea of
what it might be like after having a hit on the square tonight, and we're going tomorrow with our eyes wide open, ready to adapt. One of the things that stood out during England's ODI series win was the amount of spin options that you guys have. You think with the World Cup tracks expected to be similar, you think having that kind of variety will be a huge bonus for the side? Potentially, yeah, but obviously, sometimes people, stick all the different grounds and conditions into the one category, whereas Mumbai is completely different to Kolkata, which is different to Chennai. Our group games are Mumbai and Kolkata, so we're going to have to play the conditions there. You don't play the same balanced team or same types of cricketers in Kolkata as you would in Chennai. So I think it's very much going to be, see where we're playing our games and adapt from there. I think that's the biggest thing. Oh, well, playing an ODI series and turning into T20, it's like going on 60 kmph track and turning into 180 kmph track. Like, how do you change your mindset from ODI to T20s? Like? Well, the good thing for me is I'm just playing the T20s, so just focus on what I've done. I've done 2 weeks of good prep leading into this series. I feel like my game's in a good space for T20 cricket, so hopefully you guys see that in the next 3 games. My question was how does it affect the entire team? Like, how does 50 over cricket different to T20? Probably about 30 overs an innings. My question was how. No, I know that. My question was how the team moves into T20. So I was concerning on the team, not about you. Ah, right. God, it's a great question. I'll have to ask him and get back to you on that one. Just in terms of some of the focus points for the T20 things, obviously winning the series is a priority, but are there things that you've got planned? For example, we've seen some incredible hitting in this, if you've been watching the India-New Zealand games recently, and there's just been a lot of focus on just the power hitting and just batters getting in and all that. Do you all have any plans that maybe don't align with maybe immediate victory as such? Nothing too big, I'm sure, if there is anything like that. We don't know what we're going to be playing on, is the reality of it. And that series which is going on now is so entertaining and so good to watch. And they're playing on such good batting wickets. There's not much margin for errors for the bowlers. But we could go out there tomorrow night and 160 could be par. We don't know. So I always find conversations like that can distract you from, trying to chase the outcome. During the ODI series, all the talk was about Joe Root. The Sri Lankan players were focusing so much on him. But suddenly Harry Brook in the last 30 overs in the last game stole all the limelight. Having such kind of a player, how vital is for your campaign in the World Cup? Yeah, very important. I think, the middle is not the easiest place to bat in T20 cricket sometimes. And I think we've got a lot of guys that are quite versatile in those roles and have a fair few games under their belt doing those roles. So, obviously everybody in world cricket now tries to, go out there with a high strike rate at the top of the order, but I think it's really important to have those guys through the middle that can, accelerate the game, which is a massive skill to have, but also the skill to adapt and to read conditions and sometimes drag it back the other way. Yeah, and just about reading conditions, because obviously you're at the top of the order, so a big responsibility on you to kind of gauge the pitch quickly, and unlike in an ODI where you have a little bit of time to get in the middle, T20s you really don't have that much time. You might have a couple of deliveries, maybe an over or two. So how does that factor in, and how do you go about that process, especially on a wicket where you just don't know? Yeah, I mean, you've got to take in as much information as you can, right? And we're not too far away from start time. When I was walking over, it didn't feel really dewy, but I think it was just starting to happen. Obviously, that's going to help. I've not looked at the individual records at this ground, but I'm sure it's quite heavy for chasing. So it's just small things like that, how the ball bounces, whether it's skidding, and conditions can change mid-innings as well. It's not the first 2 balls of the innings. I don't have to sum everything up then. It can change at 10 overs. It can change at 15. It can do anything, like we saw in that first ODI. So I think playing cricket away from home is quite important to have your wits about you almost at all times and just take in as much information as you can.
Well, who are the players you guys are especially focusing on Sri Lankan team with how many targets you guys having about the Sri Lankan players, and what are the areas you are focusing on the Sri Lankan batters? I've not spoken, we've not had a meeting as such as yet on Sri Lanka, on the opposition. I think what we do know is that we're a very skillful team, and they're very skillful in their home conditions. Some of the spinners, Deekshana, Hasaranga, their sort of performances over the years have spoken for themselves, and there's some seamers as well, all quite different skill sets. So I think just sort of navigating that. Every cricketer feels more at home in their home conditions. So we know it's going to be a challenge, but we haven't had any sort of chat about that. மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.